హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నవీన్. ఈరోజు నేను మీకు కొత్త విషయం చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. సో అప్పుడే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే, ఎటువంటి యాప్ని యూజ్ చేసుకోకుండా మనం మన ఫోన్లో రింగ్ టోన్ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో అందుకోసం ముందుగా మీ ఫోన్లో ఉన్న మ్యూజిక్ ప్లేయర్ని ఓపెన్ చేయండి. సో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సో మీకు కావాల్సిన సాంగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి కింద కత్తర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మనం సాంగ్ని విందాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నాకు మ్యూజిక్ నుంచి సాంగ్ అనేది అవసరం లేదు. సో మ్యూజిక్ తర్వాత నుంచి మనకి సాంగ్ అనేది కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ సో దీన్ని ముందుకు తీసుకురండి. సో ఇది మన డ్యూరేషన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదేమో కొంచెం తగ్గించండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, సో ఇది ప్లస్ సింబల్ ఏమో ముందుకు తీసుకెళ్తుంటుంది, మైనస్ సింబల్ వెనక్కి తీసుకెళ్తుంటుంది. సో నేను మ్యూజిక్ని వద్దనుకుంటాను కాబట్టి సాంగ్ వర్క్ కావాలి కాబట్టి ఈ ప్లస్ని టచ్ చేస్తాను. సో చూసారు కదా, సో ఇక్కడ మనకి సాంగ్ వచ్చే దగ్గర నుంచే సెట్ చేసుకున్నాము. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి దాని డ్యూరేషన్ ఎంత ఉండాలో చూద్దాము. ఒక 50 సెకండ్స్ వరకు. సో 50 సెకండ్స్ వరకు నేను సెట్ చేశాను రింగ్ టోన్. సో ఇప్పుడు మన రింగ్ టోన్ అసలు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. సో చూసారు కదా, సో మనం అనుకున్నంత వరకు రింగ్ టోన్ అనేది వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెట్ యాజ్ రింగ్ టోన్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి రింగ్ టోన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కట్ అయ్యి మనకి ఫోన్లో రింగ్ టోన్గా సెట్ అవుతుంటుంది. సో చూసారు కదా, మనకు కావాల్సిన రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ అయినట్టు కూడా మనకు చూపించింది. సో మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనకు రింగ్ టోన్ సెట్ అయిందా లేదా అని. సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. సో ఇప్పుడు నేను వాల్యూమ్ తగ్గిస్తున్నాను. సో చూసారు కదా, మన సాంగ్ అనేది రింగ్ టోన్ తయారై మనకు ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయింది. సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన సాంగ్ని ఎటువంటి యాప్ లేకుండా డైరెక్ట్గా మన రింగ్ టోన్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే కొత్త కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.